Et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Eh bien, électrification rurale, circulation des armes et munitions, les infrastructures routières, tels sont les sujets qui écument les journaux ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre programme dédié au décryptage des actualités à retrouver dans les parutions en kiosque au quotidien. Démarrons notre devoir de ce jour avec le journal Le Jour, le quotidien bleu d'Amamana, titre en grande une: Manguier, Ngousso, Esso et Mombo, soit les infrastructures routières de Yaoundé dans un piteux état. Eh bien, les routes de la capitale et ses périphéries sont endommagées et plombent les activités des commerçants, le trafic des automobilistes. Je vous invite à parcourir les pages 3 et 4 de cette parution pour en savoir plus sur ce dossier. Continuons avec notre devoir quotidien avec le journal Cameroun Tribune. Cameroun Tribune, titre circulation des armes et munitions à lettres rouges. Eh bien, si l'on s'en tient aux explications données par le journal de Marie-Claire Nana, notamment dans la page 6 et 7, on peut comprendre que face aux menaces sécuritaires, les députés, membres de la Commission de la Défense nationale et de la sécurité de l'Assemblée nationale, ont appelé hier à un renforcement des contrôles. C'était au cours d'une séance de travail avec des responsables du ministère de l'administration territoriale. Je vous invite à feuilleter les journaux de ce matin pour en savoir plus sur cette information. Continuons avec le journal Info Matin. Électrification rurale, 225 localités pour 2,5 millions de personnes bénéficient du PSERAS. Eh bien, c'est la titraille de ce tabloïd. On fonce tout droit dans la page 3. L'on lit: un protocole d'accord minier MINDEF DGSN a également été signé ce 23 novembre à Yaoundé lors du lancement officiel du projet par Gaston Elundu et Somba en vue de définir une synergie d'action pour garantir la sécurité sur les emprises ainsi qu'autour des bases de stockage du matériel dans les régions en proie à des crises sécuritaires. Les travaux ciblent les zones défavorisées de l'extrême nord, nord, Adamawa, est et nord-ouest. Le même journal parle d'un témoignage et titre en petite une: Mesanga Nyamding rend hommage à Mono Ndana. Eh bien, dans une tribune, il qualifie l'illustre disparu d'intellectuel militant distinct, constant et anti-peste humaine. La page 2, en tout cas, nous renseigne plus sur ce point d'actualité. Prenons aussi le journal L'Activateur. La journal L'Activateur s'intéresse à l'agriculture et confie en grand titre: région du Sud, cacao-culteur en haut. Eh bien, le ministre du Commerce et son homologue de l'Agriculture et du Développement rural ont procédé mardi dernier à Ebolova au lancement officiel des subventions du guichet producteur dans l'ensemble des bassins de production de cacao et de café du Cameroun. Les cacaoculteurs du pays organisateur s'en sortent donc non seulement bénéficiaires de ces appuis du gouvernement, mais aussi avec des prix records du cacao qui dépassent les 2000 francs CFA. Cette raison, en tout cas, je vous invite à découvrir ces multiples raisons qui sont évoquées dans la page 3 de ce numéro en kiosque ce matin. Et puis terminons à présent avec le journal La Voix des Jeunes qui nous conduit hors de nos frontières. Démocratie en Afrique, Oued parle à Elekam. En tout cas, si l'on tente de scruter la page 2, l'on peut comprendre que la récente élection présidentielle au Libéria a été marquée par la défaite du président sortant George Weah, qui a reconnu la victoire de son adversaire Joseph Boaké, un geste élégant qui doit servir d'exemple à un pays comme le Cameroun
où les élections ont parfois été entachées d'irrégularités. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la lecture des unes en langue française. Place actuellement à la découverte des autres tabloïds avec toi, Lasha Kinsili. Juste après, ce sera le décryptage. Une fois de plus, bonjour. Thank you so much, Etape Quentin. Let's kickstart this morning with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune is interested in the meeting that held yesterday at the level of the National Assembly, tackling insecurity in the country, circulation of arms and ammunition. Parliament tackles. The newspaper tells us further that the members of Parliament on the Commission on National Defense and Security of the National Assembly yesterday called for the reinforcement of the control of arms and ammunition. The working session was chaired by Territorial Administration Minister Paul Atanganji. That was at the level of the National Assembly yesterday with that commission, the Commission on Defense and Security. At the level of the National Assembly met to tackle this proliferation of arms that is contributing to the rising rate of insecurity in the major cities of Cameroon as well as other parts of the country. We continue to talk other issues this time around. Let's take you to the presidency of the Republic of Cameroon to talk about President Paul Biya, President Paul Biya of the Republic of Cameroon, who is also the Grand Master of National Orders, on November 21, 2023, attributed medals to some vibrant Cameroonians or citizens who have excelled in one way or the other, some on exceptional basis. Amongst the beneficiaries are Francis Ngannou, Dr. John Mengasong, and of course Samuel Kleda, who is the Metropolitan Archdiocese or Metropolitan Archbishop of the Douala Archdiocese. Read the full details of the profiles of those who received the medals in this edition of Cameroon Tribune. Now we take you to the Guardian Post newspaper. The Guardian Post newspaper is focusing on Minfigbo's announcement of over 96 billion francs CFA package for teachers' grievances. Louis Paul Mutazi, according to the newspaper, who is the Minister of Finance of the country, announced plans by a government to spend the sum of 96 billion francs CFA in 2024 to resolve the remaining grievances of that was advanced by teachers, as we are told, in 2021-2022 school year. The member of government made known the plan of the state Monday, November 20, 2023. This was during a plenary sitting at the National Assembly in Yaoundé. We continue to talk other issues this time around. We take you we are still at the level of Parliament. We echo the Parliament newspaper to focus on the meeting of Northwest MPs with the Speaker of the Lower House of Parliament, Kavayege Jibri. According to the newspaper, Northwest MPs bury hatchets with House Speaker Kavayege Jibri. Ekoji Parliament newspaper is telling us that a delegation of MPs from the Northwest region led by Honorable Njinda Musa on November 23, 2023 at exactly 10 a.m. when knocking at the cabinet of the Right Honorable Speaker of Parliament. Should be recalled that they had tabled a petition to the Speaker of Parliament that was on September 5, 2023, complaining of the marginalization of Northwest MPs at the level of the National Assembly. Read the full details of that audience in this edition of the newspaper. Now we take you to talk about the audience at the Star Building with Municipal Updates newspaper with the Vice President of the World Bank for Central and West Africa, who went visiting the Prime Minister's office. It was revealed during the meeting that the World Bank will be supporting development of major sectors in the country with a sum of 560 billion francs CFA. Read the full details in this edition of the newspaper, the renewed commitment of the World Bank towards the government of the Republic of Cameroon when it comes to development. The full details of that piece of information are found on page 3 of this edition of Municipal Updates newspaper that you can find on newspapers kiosk this morning. And of course, we continue to talk other issues. Meanwhile, we are back in the studio and our lines are open for you to call us and tell us what you think about some of those major headlines we just
revealed to you this morning, Etape Quentin? Oui, c'est le moment de poser sur la table le décryptage qui concerne les actualités ainsi relayées à la page vitrine des journaux. Eh bien, vous connaissez déjà le canal par lequel vous pouvez passer pour laisser votre commentaire au regard de l'actualité et surtout dans les manières les plus objectives. Dans quelques instants seulement, on va recevoir un invité, un gardien de la tradition, pour en savoir ses opinions sur ces différentes informations évoquées. Alors, Lasha Kinshili, on pourrait peut-être démarrer par... Let's start this morning with the Norwest MP going to see Kawayege. They complained that they have been marginalized at the level of the National Assembly. Yesterday, they went to see Kawayege Jibri and they discussed on some issues. The petition that they table at the level of the cabinet of the Right Honorable Speaker of Parliament, Quentin. Mais l'opinion qu'on peut apposer là-dessus, Lasha, en attendant que nos téléspectateurs réagissent, de mon point de vue, c'est une scène qui suscite beaucoup d'émotions négatives. Voyez-vous, l'Assemblée nationale aujourd'hui est emprunt de beaucoup d'irrégularités. Voyez-vous, on parle de la mauvaise gestion, on parle du népotisme et tout ceci qui donne une image négative à l'institution qui devrait être respectée parmi tant d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ceci? Là, on comprend que le pays n'arrive plus à fonctionner. Il y a le directeur du cabinet de l'honorable Kawayege qui était, he was supposedly sacked, and after some time another communique came, and that's the director of cabinet who went to Tokombere saying, boasting to the population how he snatched the post from an anglophone and handed it over to to their Tokombere brother. Ça devient très inquiétant lorsqu'on constate que c'est une personnalité de la haine qui tient ce discours-là. Pourtant, à l'école, je pense qu'il a appris que le népotisme ne devrait pas faire l'objet de la gouvernance. Alors, si on en vient à ce niveau, c'est parce que à un moment donné, au niveau de l'aval, il y a l'irresponsabilité notoire. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater, au niveau de l'amont. Et puis, en aval, vous comprendrez exactement que des personnes ont la liberté de dire certaines choses qui ne corroborent pas avec l'éthique ni même la moralité. Alors, je pense que les députés qui sont appelés à représenter le peuple à cette instance devraient prendre le problème à bras le corps. Et déjà, je félicite le député du RDPC qui n'a pas pris 1000 chemins pour dénoncer un certain nombre de problèmes à l'Assemblée nationale. Je parle du questeur du RDPC. Njingum Moussa, voilà. Parmi, c'est lui qui a conduit la délégation. Voilà. Vous comprenez que le mal est profond. Vous avez comme impression que tout va bien, mais... But in another point, don't you think that these people are only thinking about themselves? You have the Anglophone crisis, problem that has been ongoing for many years, but none of them you've not had MPs, or you've not had MPs who have championed, the move that the Anglophone crisis be discussed at the level of the National Assembly. When it comes to their personal interest now, they take now to the Right Honorable complaining that they have been marginalized. Is it not egoistic, interest that they are fighting for? À un moment donné, on peut penser à ça, puisque ça fait quand même un bon bout de temps que ces questions sont rares au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas dire aussi de manière péremptoire que cette préoccupation n'est pas abordée. Okay. Peut-être elle n'est pas abordée. Yes. Let's stay at the level of the National Assembly now. We are talking insecurity, and yesterday
We had the Commission on Defense and National Security meeting with the Territorial Administration Minister. Their goal was to curb the proliferation of arms and ammunition in the country. They say these arms are causing a lot of trouble. People are using it for insecurity. It is contributing to the rise in the rate of insecurity in the country. And Territorial Administration Minister chaired that discussion that brought together MPs of the Defense or National Defense and Security Commission at the level of the Assembly. Do you think the discussion, Parliament will do something that would help curb or reduce the rate of insecurity in the country? Oui, bien sûr, ça peut apporter un changement. Voyez-vous, ce sont des petites choses sur lesquelles on met de l'emphase qui forment des grandes choses. Si déjà les collectivités territoriales décentralisées travaillent main dans la main avec d'autres pouvoirs publics, je crois que le taux de l'insécurité va réduire. Eh bien, je tiens maintenant à féliciter le ministère de l'administration territoriale d'avoir pensé à cela. Voyez-vous, le degré d'insécurité ces derniers temps a augmenté. Je vais prendre quelques cas. Récemment, on a traqué quelques délinquants qui se plaçaient devant les établissements publics secondaires pour agresser les élèves au sortir des classes, en les effrayant avec des armes blanches, les couteaux. Alors, mal leur a pris, la GMI de littoral a envoyé ces éléments sur le terrain et dans les filets. Le présumé agresseur a été arrêté suite à son exploitation. Un PA de marque Walter a été découvert à la maison et puis 5 munitions. L'on se demande où sortait cette arme. Alors, on a fini par comprendre que cette arme appartenait à l'un à un monsieur qui était militaire et son enfant qui distrayait, n'est-ce pas, ses munitions et les mettait à l'utilisation de ses amis. Et c'est comme ça que cette arme a été prêtée à plusieurs personnes pour commettre des violences sur des paisibles citoyens. Alors, je pense que la sortie du MINAT vient à bon point, à point nommé, parce que l'insécurité aujourd'hui est grandissante dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de plus que d'espérer une société paisible, calme, une société absente de personnes de mauvaise foi qui circulent avec des armes sur elles, ainsi de suite. Alors, je crois qu'il est important de renforcer cette mesure des collaborations avec des populations. Si on en vient à voir un individu avec l'arme sur lui, alors il faut dénoncer. Yes, the televiewers, if you are just joining us, you are watching the brief live on my Media Prime Television, the program where we always get to dig several layers beneath the major headlines in the papers. Like we did announce at the beginning of the program, we will be receiving the traditional ruler of Mukuru village in Menchum Valley, in Menchum division of the northwest region of the country, to talk about his village and development that he is championing in his village. Meantime, we continue to talk on some of the major headlines that the newspapers have for us there this morning. And like I did mention, our lines are open. You can call us and tell us what you think about some of those headlines. Yesterday, at the level of the National Assembly, parliamentarians of the Defense and Security Commission met with Territorial Administration Minister, and the focus of that meeting was to chart a way forward on the control of arms and ammunition, which is contributing to the rise in the rate of insecurity in the country. Call us and tell us what you think, and also the medals that have been awarded to some Cameroonians by the President of the Republic.
Ngannou has been awarded a medal as per the communique that came from the presidency of the Republic of Cameroon. We also have the Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Douala, His Grace Samuel Kleda, who was also given a medal by the President of the Republic. Call us and tell us what you think about some of those major headlines. Etape content, we are talking about medals. President Paul Biya has finally recognized Ngannou and a host of others, even the late comedian Cabra Nanji. Bon, c'est la bonne information. On est heureux de savoir que les vaillants Camerounais qui font l'effort de blanchir l'image du Cameroun à l'extérieur, de faire la promotion du pays à l'extérieur sont récompensés. Ça nous va tout droit au cœur. Combien peut-on estimer ce médaille-là? Maintenant, on ne va pas se limiter là. Lasha, il faut penser à ceci, que les Camerounais devraient être accompagnés dans leurs activités qui promeut, n'est-ce pas, l'image du Cameroun à l'extérieur. Je me pose la question, quel a été l'accompagnement du gouvernement vis-à-vis de Francis Ngannou dans son élan, à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale? Visiblement, vous n'allez pas me donner la réponse à cette question. Well, it's difficult to give such a, but what is important is that Ngannou has been given the medal, but what Cameroonians are worried about is probably a ceremony that was not organized to honor Ngannou when he left Riyadh, Saudi Arabia, after a spectacular show that he put up. We're expecting, Cameroonians said they were expecting government to organize a ceremony and hand him the medal immediately when he touched down on Cameroon after the fight. Mais écoutez, je dirais même que cette reconnaissance est venue en retard. Qu'avons-nous fait lorsque Francis Ngannou a été champion dans la MMA en battant Tipio Moship avec des coups vraiment extraordinaires? Qu'avons-nous fait? Je pense que c'était le vrai moment de lui donner cette distinction-là. Maintenant que Francis Ngannou n'a pas pu visiblement engranger la victoire lors de la boxe anglaise avec Tyson Fury, ce qui ne dépendait pas de sa propre volonté, parce que le monde entier a vu qui était le maître sur le ring. Alors ça devient un peu inquiétant. Maintenant, quittons un peu dans le sport, entrons dans la culture. Par son âme, Gabriel Nandip, c'est un humoriste incontesté, un jeune qui a cru en son talent et qui, de par ses produits artistiques, émeuvait tous les Camerounais. Et il était très judicieux qu'on lui fasse cette reconnaissance-là, mais bien qu'il ne soit plus là avec nous, mais je pense que ça va faire du bien non seulement à sa famille, mais aussi à ses fans qui l'ont connu dans son art. Okay, now let's talk about Samuel Kleda, who is the Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Douala. He was also given the medal. Samuel Kleda, for his work. He should be recorded during COVID-19. We saw what he did. Oui. Yes, when it comes to fighting COVID-19 and what he has been doing as a man of God, that also warranted him that medal by President Paul Biya. Ben, écoutez, c'est normal, c'est logique. Tout le monde connaît ce que Monseigneur Samuel Kleda a fait pour le Cameroun dans une période aussi cruciale. Tu as bien fait de dire, lors de la période de Covid-19, il a fabriqué un médicament qui a soulagé plus d'un Camerounais. Voilà, vous avez bonne souvenance
il y avait des cas qui étaient avérés et après l'utilisation de son médicament, s'est en suivi une guérison. Alors il y avait de quoi que cet ambassadeur de Dieu bénéficie de cette distinction du président de la République. Non, qu'est-ce que ça apporte? Je crois que cette distinction-là encourage, n'est-ce pas, les bénéficiaires à prospérer dans leurs entrepreneuriats qui sont tout de même bénéfiques pour la nation camerounaise. Maintenant, je crois qu'il était plus mieux de récupérer, n'est-ce pas, les efforts fournis par Monseigneur Cléda et pourquoi pas financer pour avoir des solutions aux problèmes de maladie dont nous faisons face. Qui sait, peut-être Monseigneur Cléda sait aussi traiter d'autres maladies, peut-être la fièvre typhoïde et autres. Now, Etape, let's talk about this announcement by the Minister of Finance, Louis Paul Mutazi, talking about teachers in Cameroon that in 2024 over 996 billion francs CFA will be spent by government in sorting out the remaining grievances of teachers in Cameroon. Good news for teachers. Oui, c'est une très bonne 96 billion to be spent on teachers to sort out or solve their remaining problems, the remaining grievances of those teachers. C'est une très bonne nouvelle. Lasha Kishili, 96 milliards de francs CFA. C'est une somme qui viendra apurer, n'est-ce pas, la dette des enseignants. Les enseignants l'ont réclamé depuis, je ne sais pas pourquoi ça tardait. Si j'ai bonne information, ça veut dire que les 96 milliards seront d'abord donnés. Pendant ce temps, il y aura un petit reste parce que j'ai visité une source d'information très crédible. Nous sommes en 2023 et il s'agissait d'une somme de 105 milliards. Alors je pense que cette partie qui sera donnée viendra apaiser les ardeurs et les enseignants auront, n'est-ce pas, la force de continuer de bosser, de travailler convenablement afin que l'éducation soit assurée dans notre pays. Et pour chuter, cette dotation viendra apporter du réconfort dans les familles des enseignants. Dorénavant, il y aura du pain sur la table, il y aura ainsi de suite. Voilà. 6 billion francs CFA. Don't you think that is still small compared to what the teachers are asking for? Ben, écoutez, si je m'en tiens à la source d'information qui relaye qu'il s'agissait de plus de 105 milliards, alors si on prend 105 milliards, en fait, on prend 96 milliards et on le retire dans les 105 milliards. Visiblement, il n'y aura plus quelque chose de conséquent qui va rester. Okay. Vous comprenez que la dette sera à moitié, plus même de la moitié épurée. Okay. Alors, les enseignants, je crois qu'il a le temps, c'est le bon temps de reprendre les craies et d'enseigner convenablement. Ok. Thank you, Etape Quentin. We are joined this moment by the traditional ruler of Mukuru village in Njinda Valley. We are talking about His Royal Majesty von Njinda Nelson, who is joining us in the studio this morning. Your Highness, good morning and welcome. Thank you, Mr. Lasha. I'm very happy and honored to be here. We sorry for the traffic. You were caught up in traffic, and of course it was difficult getting here. But now we're standing here this morning, coming all the way from Njinda Valley. Why are you here this morning there? Thank you very much for the question. We are here this morning to tell our people, the Njinda Valley in general, mostly the Mukuru subjects of Mukuru village, that we have a fundraising in Limbe tomorrow, Saturday the 25th of
November 2023, fundraising with the objective of constructing and rehabilitating potable water to the entire village. Yes, Your Highness, and you know, it's not news again that most of the villages in the northwest region, they are suffering from the effects of the crisis. How have you been coping with your subjects in that part of the country? Thank you. It's not really been easy. That is why I want to try to lessen the suffering, because the people have really suffered since the crisis started. We try as much as possible to cohere and keep them together, telling them to have hope that one day the crisis will be over. Okay, to tell them that one day the crisis will be over. And now you said you want to give potable water or ameliorate the situation of your subjects by raising money. Who are the people that you are expecting to be in Limbe? Is it only your subjects, or any other person is invited to come and contribute in the development in their village? Thank you. I think we are inviting everybody. Most especially, we'll begin with the subjects of Mukuru village, the elites, the sons and daughters of Mukuru village. Then our friends, other neighboring villages have been invited. Our friends who are not from Mukuru village have also been invited. And well-wishers also are welcomed. People who love lessening the sufferings of others, alleviating poverty. So, Mbe, how much are we looking at? We aim at raising 15 million francs. The project itself, because it's a mature project, will cost the village 54 million, but due to the fact that we have got some promises from the regional council, we want to just beef it up so that whatever they will give in will help us to realize the project fully. Okay, Mbe. Now let's talk about politics and tradition. How do you blend these two in your village to ensure that you are not, or you don't lose grip of the control you have over your people? Because since this crisis started, there are some traditional rulers who have escaped from their palaces. They cannot go back because of their involvement with government. How have you been able to do this, and you still go back to your village, and you live with your subject and do the things that you are doing? Because now you are championing development back home, and apparently you have been neutral when it comes to these issues. Yeah, I just wanted to begin by that. Thank you by starting to say I am neutral. You know, we need to be apolitical. Funds are apolitical, even though some will go in, they are free because they are citizens. But we need to make sure that we remain in a neutral ground, so that when we are neutral, we gain the confidence of everybody. We can move freely and come back freely without any problem. This neutrality is giving us the confidence that our people are kept together. And I am sure that when it comes that we carry out any activity, the people are ready. They will always answer and will always support us. You cannot go without me asking you about this issue, because it's very rampant in Menchum division. We are talking about farmer grazier issues. I don't know the situation in your community. How have you been able to manage that in your community? And what is the message that you have for other traditional rulers in Menchum Valley? Thank you very much. Farmer grazier problem has it's an age-old problem in our communities. In my community in particular, the graziers live there permanently, and we have been able to school our indigenes to understand that the graziers are part of our population. And then we also talk with the graziers to understand that they have to respect the rules and laws of the land of our village. Due to that,
there is some cohesion. They have accepted. For example, yesterday I spoke with the ARDO, who readily will also support in this fundraising and cultural manifestation that will take place in Limbe tomorrow. The graziers are also, when they live in a place for a long time, when they have Cameroonian nationality, we don't need to be fighting and telling them that they don't have a place. But if they respect the rules and regulations of that community, then we have to integrate them, just as we have done with those that are living with us. They have particular environments where they graze, and they have the villagers, the farmers have their own environment where the grazers would respect not to go there with their cattle, and I think for now there's no much problem. Yes, Your Highness, you are on a development path, and apparently you might still have some of your subjects who are not listening to you or what you are saying. What is your message to those that are still not listening to your message, the message of, coming to join you to champion development in the village, despite whatever thing that they think the government might have not done for them, those that are still in the bushes? What is your message to them? Thank you. Thank you very much, Mr. Lasha. I will start by saying that you are right to say that not everybody at 100% will obviously be behind this venture. Some of them are still observant. They are reticent. They want to see how far we will go. They want to see what we are able to do. But I am sure that by the time they will discover that we are serious, because of the others, the majority that is already falling in, they will fall in also, so that we move together. So I call on them not to wait till they see what we'll do, but let them come and let us together move ahead, and together we'll do greater things. For the second part of the question, which was about those in the bushes, yes. I just want to say that we have been calling them time and again, openly, publicly, and privately, calling them to keep down their guns, to come back and develop the village, develop themselves by engaging in agricultural activities, and through that there won't be any problem. So I'm sure that my community in particular, things are calm there, and I want to thank God for that. Okay, maybe you have some, before I hand the mic to my French colleague, you have something to say vividly in maybe 2 minutes in the dialect, so that those who are following the village who cannot understand English would understand what you are talking about there. Thank you very much. Could you? Yes. But that time we nani mzambe dwagum nde mungatie bam titi for tie ambon iduve vo montu no ve fa bu publisher amam pie ko mba me fa bu publisher iduve ive ebak fike mo amongo atin mo ba ke mo amongo mi za ba bengo de ye bugebisher iduve indi ekshi tiang ha tie amisibu bama de kempie inyompie bama yegus bama ke fa asa kimbem kujekna. OK, Etape. D'accord, on va avoir le regard de Sa Majesté sur l'actualité, mais on ne va pas vous amener dans l'actualité nationale, mais plutôt hors de nos frontières. Eh bien, la récente élection présidentielle au Libéria a vu la défaite du président sortant, George Weah, qui a félicité son adversaire. Eh bien, démocratie en Afrique, est-ce que le président sortant, George Weah, donne ainsi la leçon au Cameroun, particulièrement à Elekam, comme pense le journal La Voix des Jeunes? D'accord, merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est une grande leçon de démocratie. Oui. C'est une grande leçon de démocratie et c'est une bonne chose quand un président au pouvoir peut organiser les élections et au finish, c'est son challenger qui l'emporte et il accepte, il le félicite. C'est pour dire que
le patriotisme doit prôner sur nos intérêts personnels. Parce que l'intérêt suprême du Libéria a primé ici. C'est pour ça que le président George Weah a donné une grande leçon à l'Afrique. Oui, oui. Et même au monde entier, puisque on voit même en Europe comment on conteste les élections. C'est une grande leçon. Alors, comment est-ce que le peuple de votre localité se prépare pour accueillir les échéances présidentielles 2025? Oui. Mon peuple, le peuple de ma localité s'inscrivent sur les listes électorales. D'accord. Ils s'inscrivent sur les listes électorales et ils se mobilisent dans leurs différents partis politiques. Il y en a qui sont dans le parti au pouvoir, il y en a qui sont dans les partis d'opposition, puisqu'ils sont libres. Donc, je pense qu'ils sont prêts. Au moment venu, ils seront prêts. D'accord. Yes. Oh, okay, Your Highness, we'll come back to the Northwest. Let's come back home to talk about what should be done for the guns that are still smoking to stop smoking, because some parts of the Northwest region, we are still witnessing situations where the armed men are still attacking. Apparently, they have not listened to the message of the head of state, President Paul Biya, when it comes to them dropping their arms to embrace civilian life. What is the message that you have for everybody this morning in the Northwest region of the country? The message, which is what we have been preaching, is the message of peace. Peace brings everything. Peace brings development. Peace brings stability. Peace brings prosperity. Without peace, you can't sleep and get up and think that you can do something. But when there is peace, you get up, you sleep peacefully, you get up with fresh ideas, and it gives you the opportunity to go and do work that will better your environment and your livelihood. So the message to those parts, mostly our brothers, our sons, who are still standing on the fact that there should be secessionist tendencies which they are manifesting, to them I say, it is not possible. It is not possible. Let us work together to build Cameroon, which is a land that is blessed. When you're talking peace, some people think that peace cannot be gotten without justice. Do you share that similar idea, that we must have justice before peace? We have to go by that. It means fighting has to continue. I agree in one part with you. On the second part, I don't agree. Peace without justice, but they can have peace. Justice doesn't guarantee peace. I want to say that we can. It's not through fighting. We can strike a balance. Yes, it's not through fighting. Peace. It's not through fighting that we'll have peace or we'll have justice. It's not through fighting that we'll have justice. We can equally dialogue, and justice will be given to us. We shouldn't go the wide way in order to look for peace, but there are softer ways. The softer ways are dialogue. The softer ways are militating to express one's view, because Cameroon is a democratic country. We are free to express our views, but when we want to destabilize, we want to bring disorder, forces of defense and security are there to bring order and defense in the country, and it is not normal. So in order to have peace, we can dialogue. We shouldn't go for fighting. Okay. Even if there's injustice. Okay, you say tomorrow. Is it tomorrow Saturday? Tomorrow Saturday as from 10 a.m. Yes, last message, you are calling on all your subjects to be in Limbe and support their initiative, this development initiative that you are championing back home. Exactly. I'm calling on all my sons and daughters to be there tomorrow, all the elites to come, all my invitees to be present. We have prepared to receive them, make them comfortable, and give them the respect that is due them.
So let them come, and we are there to receive them. We pray for a successful convention. Thank you so much, Your Highness, for coming. My pleasure. It was not easy getting here due to the bad nature of routes. We will have to start talking about routes now. We might spend the whole day talking about routes in Cameroon. Thank you so much for coming. Thank you very much. I'm very grateful for receiving me. Thank you, Etape Quentin. Thank you too for coming. Thank you to televiewers on my Media Prime Television for watching this other segment or this other edition of The Brief. Produced for us by Christain Tebong. We had as our guest today the founder of Mukuru Village in Menchum Valley in Menchum Division of the Northwest region of the country to talk about fundraising that has to do with development in his community. He was here with us this morning. And of course, we are calling on you all to be in Limbe and support this peace and development initiative by the founder of that said village. Thank you so much. Until Monday, we say bye-bye from this end.